Et salut à tous ou salut à tous si vous nous rejoignez. Donc aujourd'hui, donc ce soir, on va être sur ISO Black Clouds, qui est donc un jeu. Hop, on va mettre en français tout de suite. Mode streamer, voilà. On va pouvoir mettre en pause au moment des choix. On va baisser un peu le son parce que c'est un peu désagréable, voilà, un peu très aigu même. On touche pas à la luminosité des sous-titres, on va les laisser. La taille des sous-titres en moyen, ça devrait aller. Sous-titres contrastés, non, il n'y a pas besoin. Voilà, ça sauvegarder. Donc on va attendre un petit peu. Alors j'espère juste que on va peut-être baisser à fond la musique pendant ce temps-là. Juste un fond. Parce que voilà, on va attendre un petit peu que du monde arrive sur le chat. Parce que je vous rappelle que ce soir en fait, donc on est sur un film interactif et comme on s'est mis en mode streamer, on va pouvoir faire pause à chaque choix qu'on va devoir faire. Et donc c'est vous qui allez décider de quel embranchement je vais prendre pour pouvoir découvrir tout simplement la trame que vous aurez choisie. Donc en sachant qu'en général les choix qu'on fait ont quand même une petite incidence. Voilà. Comme un jeu tel, on va pas avoir une incidence totale quoique sur la fin du jeu peut-être un peu. Mais voilà, on va quand même avancer sur une sorte de ligne droite avec quelques petits changements selon les choix qu'on va faire. Et peut-être un game over un peu précoce ou une vraie fin si jamais on a bien fait tout ce qu'il fallait faire. Donc c'est un jeu qui est édité par Wells Interactive. Wells Interactive, on leur doit Light Shift, on leur doit The Complex, on leur doit pas mal d'autres jeux comme ça. Le dernier c'était Five Deaths, voilà, Five Deaths qui est sorti au mois de septembre. Donc voilà, on s'attend à un jeu un peu dans la même veine, c'est-à-dire pas du grand cinéma, hein, bien sûr, mais quelque chose de sympathique à jouer pour passer une soirée. Et avec un peu de rejouabilité pour voir les différentes fins du jeu. En général, ils mettent toujours entre 5 et 8 fins à chaque fois. Voilà, donc je vois qu'il y a déjà un peu de monde qui commence à arriver. On va attendre encore une petite minute et puis on va démarrer. Voilà, j'avais dit 20h30 hein, pour le stream. On va pas tarder en plus là, je vous avouerai que la musique est vite redondante. Donc voilà, quoi dire de plus. Si le test est disponible sur le site, sur Xbox Mag. Donc c'est Gattuso qui l'a écrit. Moi je l'ai pas du tout lu, j'ai lu que les points positifs, négatifs, la note. Donc vraiment pour pas me spoiler d'une part, bon même si voilà son test est en général sans spoil, hein, mais je voulais vraiment rien de savoir d'autre à propos du jeu. J'ai le jeu depuis à peu près 2-3 semaines, mais je vous avoue que c'est la première fois que je le lance. Je voulais vraiment découvrir avec vous ce que ça allait proposer, pour rien gâcher du tout. Donc allez, on va y aller, on va remettre un petit peu de son. Pas trop quand même. Bon après je pense pas qu'il y aura énormément de musique, voilà, on va remettre à 70 et c'est parti. Donc pour ISO Black Clouds, pardon. Alors ce jeu est destiné à un public averti. Alors c'est pas un jeu d'horreur, hein. C'est une sorte de thriller, mais pas... normalement il n'y a pas de jumpscare ou de choses comme ça. Just relax. You're safe. I'm sorry, but I have to leave. Don't follow me to where I'm going. I don't want you to go where I've been or see the things I've seen. I know I've let you down. Maybe we can be together again. But for now, I'm sorry.
ça commence bien. On peut vraiment dire qu'on a un squelette dans le placard. Washington Irving wrote, "There is a sacredness in tears. They are not the mark of weakness, but of power. They speak more eloquently than 10,000 tongues. They are the messengers of overwhelming grief. Today our tears are for Emily. We mourn a young life ended far too soon. We mourn the things we never said. Alors j'avais un choix, mais j'ai pas appuyé. Alors j'aurais pu faire start, je pense. Because we never had the chance to say goodbye. Did she call you? No. You? Nothing. When did you last speak to her? Il y a un petit décalage au niveau des voix. Hein. Alors, comment qu'on fait pour... Attendez. Mode streamer, oui. Donc, mise en pause des choix. Comment que je fais? C'est pas là. Bon, on a un petit tableau avec, voilà, la personnalité qu'on aura en fin de jeu. Éviter, pas récemment. Allez, on va continuer d'éviter. Hein. I just thought if it ever came to it, she'd say On va aller something. dans les statistiques. No. Donc n'hésitez pas à me dire hein, dans le chat les choix que vous voulez que je fasse. On peut faire pause. Donc je pense en fait que lorsqu'on n'est pas en mode streamer, on peut pas faire pause. Hein. Durant les choix, il faut le faire assez rapidement. Do you think she blames Pour ceux us? qui nous rejoignent, on n'est qu'au début. Hein. Alors, tu crois qu'elle nous en veut? Peut-être oui ou non. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Est-ce que vous pensez que je pense que c'est une sœur qui s'est suicidée. Donc là, il parle de, je sais pas, peut-être de la mère, etc. Donc, est-ce qu'il nous en veut? Oui. Probably. C'est un peu dérangeant le son qui est décalé avec les images. I'm so sorry. Thank you. Alors, je crois que c'est une sorte de bug. Thank you both for coming today. I'm sure it Ouais, meant so much c'est quelque chose to qui va être Emily. corrigé. Hein. She meant so much to us. Yeah. Christina, I was wondering if you could do something for me. Of course. The pendant Emily wore, it was one my mother gave to me. I wanted to be sure it was safe. I can't face going back there. Of course. I was just wondering. I'll get it. I will get it. Don't worry. Alors, est-ce qu'on trouve le collier ou est-ce qu'on part simplement parce qu'on a peut-être pris d'angoisse d'être dans cette chambre? N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez qu'on fasse. Donc je trouve par contre que les sons un peu aigus, alors moi je suis au casque là du coup, je sais pas comment ça rend sur le stream, je trouve que c'est un peu désagréable au niveau de la partie sonore. Donc est-ce qu'on trouve le pendentif ou est-ce qu'on se casse tout simplement? On prend le collier, allez on prend le collier.
Ah, et puis on voit on entend les raccords hein, entre les choix. "18th of May. Now that the clinic is closing, I'm going to have to see one of the counsellors privately. Her name is Dominique. She sees people at her home in the town. I'm glad to leave. There's something quite dark about this place, and I just feel pity for some of the people I've met. The school said I can take as much time as I need to recover from this, but I don't believe them. I can't afford to lose that job. I'm pretending that I'm better than I am. I just can't shake off that feeling of shadows following me. I feel in danger, as though my life's going to end. I tell people that I'm okay, but when I close my eyes, all I see is black clouds around me. I just feel so empty inside. How much longer will I have to wear this mask? "21st of May. I'm so scared. I found out something about the girl who went missing from the clinic. I don't want to believe it. I can't write it down. "26th of May. I told Dominique what I knew. She tried to calm me down. She says it's all in my head, but I know this is real. Don't tell me you're going tomorrow. I can't stick around here.
need to get back. Come on, I haven't seen you for ages. I don't know. Just stay for the weekend. We should sort things out. I just want us to remember Emily together. To Emily. Emily. Oh, you're not who I was expecting. Christina? Of course. Why don't you come in? Why don't we start with why you're here? My friend Emily died recently. Yes, I heard about that. I'm sorry you've had to have that experience. Must be very troubling for you. I was just wondering if you had some insight into why she would take her own life. I'm sorry, but most of what was discussed is covered by a confidentiality agreement with my clients. I really can't help you with that. Please, I really need some answers. It would be better if we talk about your feelings about this. You could tell me what's troubling you? Close your eyes and listen carefully to my voice. Oh, come on, Christina, you need to trust me. I want you to go to your deeper place, way down inside of you. Think of your calm, safe place. Go there, in your mind, now.
That's good, Christina. The higher you go up the steps, the deeper you go into yourself. What has scared you recently? You need to trust me. What has scared you recently? I saw a ghost. Do you believe in ghosts? Yes. It's all right not to be sure. They are, after all, just a figment of our imaginations. Representations of our anxieties and guilt. Then why would I see one? Our minds see what they want us to see. Do you believe in the afterlife? Didn't. But now I'm not sure. Do you believe in carrying on when everything else looks hopeless? I'm not sure. Tell me about your relationship with your parents. Oh, I'm sorry, I'm going to have to get that. It's a prearranged call from one of my clients. Please, wait here. I shouldn't be long. Et la prochaine fois, quand vous viendrez, voilà, nous allons vraiment travailler là-dessus. Ça ira beaucoup mieux et vous verrez. Non, surtout, surtout ne faites pas ça. Reste calme. Voilà, je suis là, je vous écoute. Non, 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 non. Il ne faut surtout pas faire ça. Vous avez tellement bien travaillé la dernière fois. Très bien, voilà. Peut-être plus tard, après, oui. Patience. Beaucoup de patience. Christina, over here. Come on, over here. Et salut Xénon. Et désolé, hein, je m'étais pas endormi, c'est juste que j'avais coupé le micro 2 secondes, sauf que ça durait un peu plus de 2 secondes. Donc moi, comme je disais, par contre, moi je vois des trucs bizarres, une voix qui m'appelle en haut, je vais pas en haut, hein. Je prends la porte et je me casse. Surtout qu'il connaît mon prénom. C'est peut-être le fantôme de sa sœur, du coup, j'imagine. Ou une copine, pareil. Une sœur de sang.
In here. Ah, c'est chelou. C'est comment il s'appelle ce film japonais? The Grunge. Ah, Sadako, c'est dans The Ring, mais elle sort de la télé. The Grunge sort pas de la télé, elle sort des... Mais n'y va pas, y a pas un choix là pour dire n'y va pas. Recule. Y a pas le choix, recule. In here. Pas de jumpscare. Pas de jumpscare. Oh, ça va, il était gentil celui-là. Ah, ok. Donc on est d'accord, c'est un fantôme 2.0 quoi. Le mec m'a I'm filé une sorry, I carte was SD just quoi. trying to find a bathroom. Of course. I should have shown you where it was. What was I thinking? Thank you. Thank you for your help. Not at all. You're an Ils interesting ont pas de girl, micro SD dans Christina. l'au-delà. I hope you find the answers Ouais, you're bah, looking il for. faut croire qu'ils sont plus à la page que certains. Do speak to Reverend Plus à la Peter page que at nos the petits vieux. church. I'm sure he can help you with this. Et puis salut Mo. Je vois qu'il y a un petit peu de monde, des habitués. Et du Discord et du... Ah, premier succès K-pop. C'est vrai que pour l'instant on n'a pas eu... Alors souvent dans ces jeux-là, hein, les succès c'est voir toutes les fins, voir telle fin, telle scène. Voilà, en tout cas dans Let's Shift c'était ça, dans... je sais plus lequel j'ai fait là, le jeu russe aussi. C'était ça, je me rappelle plus du nom de celui-là. Bon, je trouve que c'est des jeux qui sont vraiment sympas à faire. Ça coûte pas très cher de base, donc quand ils sont en promo en général ils sont tout de suite à 5-6 balles. Of course. But can you explain to me why you think a dead person is talking to you? It doesn't talk to me. She puts thoughts in my mind. How is this affecting you? I feel her here every day, especially at night. As though I'm always being watched. What she used to say was comforting. But now it's things that frighten me. I'm concerned that this imaginary friend is affecting your emotions so much. Imaginary. She is as real as you are. Please, keep talking to me, Emily. It's important you explain this. I can't. Why not? Because she's right there. Standing behind me. Je m'attends à voir une tête qui dépasse du canapé. Hello and welcome. Reverend Peter. Peter, please. It's Christina, isn't it? How can I be of help? There are a few things I wanted to ask you. Well, after a bereavement, people often want answers. Alors, Émilie avait des problèmes, ou je veux comprendre ce qui s'est passé. Bon, il n'a pas besoin de savoir qu'Émilie avait des problèmes. It's about Emily. I just wanted to better understand what happened. Friends and family have all sorts of feelings after an event like this. Guilt is very common.
On va pas lui parler des fantômes tout de suite, hein. I On can va pas understand le that. faire fuir. This was something else. Yes? Non, non, pas les fantômes, on a dit. It has something to do with the story of Agnes. Agnes. It's a local legend. It dates back to the 18th century. She was a maid who worked in the Lord's estate. Her parents brought her over from Sweden when they came to work here. The story goes that she had an affair with the Lord. When she fell pregnant, he was horrified that she wanted to legitimize the relationship. It was all very different back then, of course. Qu'a-t-elle fait? So what did she do? Well, when she refused to back down, he threw her out. It was very cruel. Her parents weren't around for her, and as a single pregnant woman back then, your choices were very limited. Of options, and without any hope, she threw herself into the lake on the Lord's estate, drowned herself and the unborn child. And that's where the ghost stories come from. Thanks, Anne. Bye. Not exactly. It's said that she cursed the area with her death, and that her spirit returns to taunt young women into taking their own lives. It's all nonsense, of course. Mm-hmm. There are more suicides here than normal. Some areas are more prone to this than others. The sad fact is, suicide hotspots occur more often than you'd think. And having a local legend like this only adds to the problem and plays into people's neuroses. I hope that Alexander keeps talking about it. Encore ce beau. He's ce the bon raccord. Lord's descendant. He lives here in the village. Yes. The estate's had the same family and for hundreds of years. I wouldn't recommend talking to him about this. It's not the kind of thing you want to hear when you've just lost a friend in the way that you have. It can be a little bit grumpy too. Donc on t'a dit de pas aller lui parler. Mais je suis à peu près sûr que tu vas aller lui parler. Ça paraît... Elle a fait tout le contraire de ce que j'aurais fait depuis le début, donc... Hello, Alexander. Yes, what do you want? I believe I met a colleague of yours today, Dominique. Ah, l'agression. She mentioned to me that you worked at the clinic. I was hoping I could ask you some questions. Very well. Come in. Thank you. This is my friend Emily. She passed away recently. Yes. I was at the clinic when your friend was there, but purely in an advisory capacity. I couldn't comment on her treatment. Advisory at the clinic? Yes, I retired as a surgeon many years ago, but I would be called back to advise the psychiatric team from time to time. On va parler du révérend. I spoke to the vicar, and he told me the story of Agnes. That man's a fool. He believes in God, but doubts the existence of evil. Ridiculous. La Do you malédiction. believe there's some truth in this curse? Oh, yes. This house has been under dark clouds for hundreds of years. Ever since my ancestor foolishly impregnated that stupid maid.
Do you live here on your own? Now, yes. My wife left years ago. I would have gone too if I hadn't have believed that I would have taken the curse with me. Très mystique, hein. Believe the curse would follow you. Oh, yes. Just as I'm sure I drew it to the clinic. All those vulnerable people. It's an angry spirit. It preys on those who are emotionally open to it. Est-ce qu'il l'a vu? Mais Have quoi you donc? seen her? Of course. She haunted this house for years, burning the life out of anybody who lived under its roof. The good Reverend hasn't told you the full story, has he? Eh bah pourtant il m'a parlé pendant un quart d'heure. Hein. My ancestor was an arrogant man. Ah, flashback. He was also stupid. A man in his position should never have gone near one of his domestic staff. I mean, a maid, for goodness sake. I suppose her being Swedish must have added an air of exoticism. Of course, the inevitable happened. Usually these things are handled discreetly, but for some reason she thought he would acknowledge her as the father of her child. A preposterous idea back then. She had to leave, of course. Elle m'inspire pas la sympathie celle-là. How can you do this to me? How can you do this to me? I am your child. Okej! Jag går! Men jag hatar dig för att du gör det här med mig! Hop, une petite insulte en suédois. Förbanna dig och ditt hus! The other staff turned their backs on her. Nobody in the village would help. Quite alone, with no family to turn to, she was left with almost no choice. Voilà, cet effet d'eau était magnifique. J'ai rarement vu pire. Ils auraient pu au moins mettre une vraie... balancer une vraie pierre à loup pour avoir des So vraies people éclaboussures. believe Quoi. these deaths were because of her. Records in this house were very carefully kept. Particularly so on an estate so heavily reliant on agriculture. The phases of the moon were noted. Agnes's death was remarked on at the time because of the blood moon that appeared in the sky on the night of her death. A lunar eclipse. Indeed. 2 years on, and Agnes was barely remembered until the next blood moon appeared in the sky. Ah là là, il fait peur avec cette histoire, le grand-père.
c'est pas les histoires de Père Castor, hein. That night, a maid in the house swore she'd seen Agnes on the stairs, whispering to her. The days went on, and she became more and more hysterical, claiming she heard Agnes speaking to her wherever she went. The next morning, the estate steward found the maid hanging Oh, c'est from beau. a tree. After that, we grew to fear the appearance of a blood moon. Even now? Let me show you something. On avait prévenu que c'était pas du grand cinéma, hein. What happened? I had it burned to the ground. When one of the servants started complaining about a woman who'd be seen in the building at night, I'd finally had enough. Est-elle revenue? Did she ever come back? I had the grounds of the house lined with salt. She never returned. But has she been seen in the village? Oh, yes. By the lake where she died. I really don't recommend you go there. On ne dit rien. Donc là, le but c'est de savoir est-ce que I hope you la mort find d'Emily your a un answer. lien avec cette histoire But if de I were fantôme. you, I'd leave this accursed place. Fais ce qu'il te dit. Hello? Hello? Anybody here? Anybody here? Putain, elle a le don pour se fourrer dans les endroits super louches. Donc ça c'est le vieux, si j'ai bien suivi, hein, pardon pour le micro. C'est le vieil hôpital. Ah bah encore, allez, alors j'étais à gauche, donc ça m'a ça m'a voulu une poursuite de fantômes. Donc ce coup-ci on va aller tout droit. Avec la chance que j'ai, évidemment, je vais encore tomber sur des trucs bizarres. Donc ça c'est le vieil hôpital psychiatrique, hein. Pas à gauche. Bon, allez, on va pas partir tout de suite. Je suis sûr que si tu mets partir, c'est là qu'il va y avoir des emmerdes, donc... On n'a pas fait tout ce chemin-là pour s'en aller.
Les ennuis commencent. Recommencent plutôt. Ah putain. Non mais non, je suis pas les murs, je pense que ça sert à rien. Voilà, cours plutôt, ce sera peut-être plus une meilleure idée. Oh, génial. Bonjour madame. Non, je ne regarderai pas. De pas regarder. Voilà, c'est le gros défaut à chaque fois de ces jeux-là où on a des choix en fait. On a beau faire un choix, des fois ça nous ramène sur la trame que le jeu a décidé de nous... où le jeu a décidé de nous emmener. Vas-y, relonge les murs. Comme si tu pouvais échapper à un fantôme comme ça. Oi! What's your game? You shouldn't be here. This is a closed site. On va me prendre pour une folle si je dis qu'il y a un fantôme. Mais là, forcément, l'intérêt, ça va être de faire un deuxième run pour voir si d'autres décisions auraient influé sur la fin. I don't think so. Well, this place has been closed more than 20 years. No, she was here 2 years ago. This place was closed up after the fire broke out on the ward. They moved all the mental stuff to some other place. On va retourner voir Alexander. Le révérend, il m'a un peu pris la tête tout à l'heure. Quand même, l'histoire du grand-père était plus marrante. I see you didn't take my advice. That is unfortunate. I'm sorry. I had to know if you know who this is. Yes, this is Lucy. Unfortunate girl went missing from here a few years ago now. 3, to be precise. Do you know why? I have no idea. You could try talking to her father, Matthew. He still lives in the village, but I really wouldn't advise it. Why not? Donc il me dit à chaque fois, il me donne tous les renseignements, mais il me Left dit him in a surtout va certain pas le voir. C'est fragile curieux state. comme façon de faire. He lives on his own now. Ouais, vas-y. Je vais te dire merci pour tes histoires rigolotes. Thank you. You should stay away from this. No good can come of it. Your friend is gone. There's nothing you can do about that. I just need to know the truth.
There are some answers you should not be looking for, Christina. C'est du Fantasmagoria en moins bien. Oui, alors je connais pas du tout Fantasmagoria. Hello, Mais bon, c'est du FMV quoi, c'est... What can I do for you? Le problème c'est pour l'instant vraiment ce décalage wondering if son we could image, talk to you mais about qui va your être réglé daughter. par un patch, donc Oh. Well, I suppose you better come in then. c'est un peu lent au niveau rythme, ça c'est sûr. J'ai l'impression que ça c'est étiré sur la durée, Our un peu friend inutilement. recently passed away, and we felt that it might have something to do with what happened to your daughter. Oh, well, I'm sorry to hear about your friend, but I can't see what it would have to do with Lucy. Our friend Emily had an interest in what happened to your daughter. She had a photo of her. Why would she be interested in someone who ran away from home? Demandons-lui de l'aide. Well, we don't know, but we were hoping that you could maybe help us. Well, I can certainly try. Did she talk about anything strange before she ran away? Oh, nothing I can think of. Allez, on va mentir un petit peu. It's probably just a coincidence. My friend's sister actually ran away from home. She was gone a year before she got back in contact with her parents. So there's always hope. Well, I do wonder when she'll get back in touch. It's so very difficult not knowing. I can just imagine. Listen, is there anything I can do to help? Bah, laisse-nous aller dans sa chambre. I know this could be difficult, but could I see her room? Just to see if there's any notes or anything that could relate to our Emily. Yes, if you like. We had a good look round after she left, but we couldn't find anything. Thank you, Matthew. That's really nice of you. I have to say my wife has probably made things worse. She's constantly at me for support, financial I mean, and I just don't have it anymore, and I don't know what to do. Les tiroirs, les tiroirs. Commode ou chercher? Bah, chercher où? Au final, elle cherche sur la commode, donc... Je veux bien avoir deux choix différents, mais si c'est pour la même action, ça servait pas à grand chose. Je pense qu'elle va devoir retourner au lac. J'imagine que c'est le dessin du fantôme qu'elle a vu. Ça y ressemble en tout cas. Enfin, bon, après un fantôme c'est un fantôme, hein, c'est vrai. Il suffit de faire une tête un peu palote. Les yeux avec de grosses cernes et puis c'est bon, hein. On a notre fantôme. So, did you find anything that might help you? I didn't, unfortunately, but thanks for helping us out. No problem. Did you really not find anything? I think I did. I thought we were never going to get out of there. Did you smell the drink on him? I know. Poor guy. Un Anglais qui sent l'alcool, c'est assez courant. J'entends que ça s'offusque autour de moi. Le cliché, c'est-à-dire qu'ils ont un peu le coude un peu plus léger que le nôtre quand même, mais... pas sûr.
C'est vrai, pas sûr. Do you think this is the lake she was talking about? That's the only one in Alexander's estate, so it must be the one she drowned herself in. J'avais dit qu'elle allait au lac, c'était sûr. So is this where she's supposed to have drowned? Oui, a priori. I Si guess. j'ai bien suivi l'histoire en tout cas. How can you kill yourself and your child? Oh non, elle a pas été égoïste, elle était désespérée, je pense. Do you think we should be doing this? Oui. I just want to know what Emily was thinking, why she would do it. Remember what she said in her note? About what? Follow me where I'm Oh là là, going. ces coupures de son à chaque I know. raccord, c'est un peu What if she dérangeant. meant this? Ils sont vraiment pas assurés sur le son. I'm gonna take a look around, see if I can find that orchard that Lucy mentioned in her diary. It's got to be near here somewhere. I'm not going anywhere. Ah, je sens que c'est elle qui va entendre des voix. À cette place, moi je serais pas resté là. Non, continue, trace ta route même. C'est pas si mal filmé que ça. Je trouve qu'il y a des plans quand même assez sympas. J'aimerais bien savoir ce qu'elle voit. Non, j'aimerais pas savoir ce qu'elle voit. Prudente. Toujours la prudence. Charlotte! Charlotte! Charlotte, come on. There's a pathway through the trees. On t'avait dit de pas la laisser toute seule près du lac. Donc voyez en fait, là, il y avait Prudente ou retrouver Charlotte. Bon, au final, j'ai mis Prudente, mais j'ai quand même retrouvé Charlotte. What is this place? Maybe it's the clinic Emily went to. Ugh, gives me the creeps. Let's not stay here too long. Wait. I think we're here.
What are you looking for? I don't really know. Maybe let's look round the back. Maybe this is a way in. You think this is a good idea? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée. On va pas se mentir, hein. Mais vas-y quand même, allez. C'est pas une bonne idée, mais vas-y. Là maintenant on fait des choix, en fait elle s'en fout complètement quoi. Elle fait même pas genre que... on dit non c'est pas le bon choix, mais vas-y quand même. Charlotte? On avait dit que c'était pas une bonne idée. Charlotte? 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 Ça donne quelques petits frissons quand même. Hein. Regardez l'étage ou jeter un œil en bas. Allez, on va aller à l'étage. En appuyant, je me suis dit c'était peut-être pas une bonne idée, mais bon, c'était trop tard. On verra bien. Putain, elle va sortir d'un placard d'un coup, là, je le sens bien. Regardez les fichiers. Ouais, on n'est pas monté pour rien, hein. On va aller regarder les fichiers. Is that even possible? On a envie de connaître la fin, hein, quand même. Charlotte, where are you? Non, 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 j'arrête de chercher Charlotte, elle est folle, de toute façon, on se barre.
Charlotte. Bon bah cherche Charlotte, vas-y. De toute façon, mon avis n'a plus, n'a plus aucun poids. Charlotte. Charlotte, if you're there, bloody come out. Charlotte! Charlotte! Please come out! Please come out! Who are you? Who are you? Donc à peu près 1h10, je disais oui, c'est pas un jeu horrifique, aucun souci, pas de jumpscare, rien du tout. Pas de musique qui fait peur. Voilà, encore une fois j'avais misé tout juste, tout pile. Je sais même pas comment elle fait pour être encore en vie, quoi. Moi, la meuf, elle me fait ça, le fantôme, là. Crise cardiaque direct, hein. Regardez en haut. Ouais, vas-y, regarde en haut. Regarde en haut. T'as déjà regardé en bas, de toute façon. D'accord, bon, bah, regarde pas en haut. Ah, ça y est. Bon, ouais, il y a un quart d'heure pour regarder en haut. D'accord, non. Fallait pas regarder en haut, madame. Charlotte! 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 What are you doing? Charlotte, come on!
une bonne idée encore. Ça va aller, on va aller loin. That's it. Come on then. That's it. No. On va pas la rassurer, y a rien de rassurant là-dedans. Donc, Hold on, pas se Charlotte. mentir. I can hear the boat. Charlotte. Charlotte. Elle est en train de traîner le gilet de 300 grammes. Charlotte. C'était pas aperçu que sa pote était partie. That's not really how it happened. Is it, Christine? No. What are you doing? I'm going to bring you out of it. 3, 2, 1. It's all right. Just relax. Settle. Compose your thoughts. Genre, elle fait juste une thérapie en fait, c'est ça I l'histoire. believe we're making progress here. This is as close as we've come in any of our sessions so far, but we still have a way to go. Ouais, vas-y, qu'est-ce qui vient de se passer là? Parce que j'aimerais bien avoir des explications. It felt so clear. The sedatives will do that, but it also shows that we are getting closer. Think about it carefully, Christina. I know your thoughts will be very confused by the drugs that they gave you, but it is important that you remember. Les fantômes. C'est ça qui m'a marqué, moi, plus que les suicides. Hein. Why did I see ghosts? Well, ghosts can often represent unresolved feelings. In your case, guilt over Charlotte, pursuing you in a different form. And why did I see you? Evidently, you see me as a weak opponent, unable to overcome your feelings about this. Ah. Sois surprise. That's just a representation of your own feelings of distrust and antagonism towards figures of authority. Something that you have shown since the start of these sessions. It's all right. I expect a certain level of antagonism from anybody who walks into this room. Especially someone with such troubling feelings to recall. Now, shall we try again? No. Just settle. Compose your thoughts. J'ai dit non. Listen to my voice. J'ai dit non, monsieur. When I count down to 1, you will be back in the deep recesses of your mind. Ah, ça va where être all la your fin du jeu, je thoughts will pense. be clear. 3, Peut-être un dernier chapitre, mais je suis même pas Two. sûr.
Marriage consists of entrusting ourselves into the deepest care of another. It is a sacred trust. Today is also an opportunity for us to not only share in the joy of Emily and Sam's love, also remember and appreciate the joy, love and friendship that we experience in our own lives. But more importantly, it is a journey that they will take together. Take my hand and come with me. I'll show you things you could not dream. Just open the door and let me in. I'll give you a secret to my sin. When I go, ooh, ooh, oh, Are you okay? You seem a bit pissed. Yes. You know, I've watched those guys that your friends are talking to. I've heard they're right creeps. I really didn't mean to drink this much. They're wondering if we want to go somewhere after this. Ah, j'ai mis peut-être. Worth going in this one horse town. Besides, I'm feeling a bit weird. I think I'm gonna go Vu home. mon état, j'aurais pas dû le dire. Peut-être j'aurais dû dire non. Bored. Nothing interesting seems to happen to me anymore. J'imagine que ça va influer sur les différentes fins en fait. Let's just go and get a drink. Are you sure about this? Yes. What could possibly go wrong? Where's Charlotte? Don't worry about Charlotte. You can come with me. Je veux sortir de là. You know what? I think I'm getting out. Can you stop the car?
Jack, I said I'm getting out! Sit down, you stupid Stop bitch! fucking car! No! Fuck off! Voilà, la voiture est arrêtée. Allez au bâtiment. J'ai l'impression que c'est le même bâtiment que la clinique de ce rêve. Ah, j'aurais peut-être dû fuir. Christina, fucking wake up. What happened? This isn't fucking funny! Well, what do you think? That one. Are you sure? She looks like she's got more fight in her. Can't take both. Fuck you! You need to let us go now! Take one of you with us, so who's he going to be? Yeah, fuck you, we're not going anywhere! Has to be one of you. Don't go. You have to get us out of this. Take her. What? No! Christina! Shut it. It's okay. I swear. No. Christina! No! No! Don't! Shut up! You bastards! Allez, libère-toi. Donc ça, j'imagine en fait que ça s'est passé avant sa rencontre avec le psychiatre. Et du coup, elle a un traumatisme qui lui fait avoir des sortes de rêves.
s'en va, je suis désolé pour elle. Three, two, one. Christina, you're back. It's all right, Christina, you're quite safe. No, I couldn't have left her. What else could you have done? I should have stopped it. I should have gone up the stairs. She must have known. Do you really think that in her last moments she expected you to come and save her? She must have been resigned to her fate, accepting of it even. You did what she would want you to do. You got away, alive. If she were here now, she would tell you simply to live your life, free of all this guilt. I just can't believe she's really... Dead? Well, it's the body, Christina, not the life. Hi, Christina. It's Emily. I know you don't want to talk at the moment, but I wanted to let you know I'm thinking of you. I know everything that's happened has been difficult, and I think you've got a long way to go in your therapy. Having a trauma like that can make you deny reality and see your deeper feelings turn into monsters. The world isn't all like that. But I can understand why you'd feel that way. Having said all that, I really think you got through this because you're a good-hearted person. Some people might say you should protect yourself more, but I like you the way you are. I like that you're loyal, you're protective of your friends, and that you're not afraid to show your emotions. I'm looking forward to seeing you soon.
Et voilà, donc c'était I Saw Black Clouds. Donc ça a duré un petit peu plus d'1h30. C'était plutôt sympa, mais voilà, il y a plein de défauts, ça c'est clair, c'est pas super bien joué. Au niveau du son, c'est une catastrophe, mais sinon il y a des plans qui sont sympas. Et puis les choix ont l'air plutôt pas mal et il y a sans doute plusieurs fins à découvrir. Donc voilà, nous on vous laisse avec ça. Ce sera sans doute disponible en replay si jamais, YouTube accepte la vidéo, notamment à cause des petites musiques du jeu. Donc on verra ça, mais moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau live. Et puis bonne soirée d'ici là. Allez, salut.